Recording hat angefangen und Sharing ist auch schon da. Moment. Ja. So. Ja, damit haben wir fertig. Jetzt nehmen wir den zweiten Teil der Lektion. Okay, also das Audio kann ich euch hier abspielen. 3, 4, 8, 2 bis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich möchte gerne, dass ihr etwas auf diese Stufe hört. So, da muss ich dann hier gehen. Dieses hier. Nein, hier. Und Aspekte, C1, Audios, so ein Lehrbuch. Ja, habe ich. Und das ist 1,2. Ob das stimmt, muss ich mal sehen. Vielleicht beginnt das hier. Kapitel 1 Alltägliches. Modul 2 Aufgabe 2a. Aha. Ist das richtig? Jawohl, das ist richtig. Könnt ihr dann das Audio hören? Ja. Ja, so. Alle? Ja, alle ganz klar? Ja. Okay. Ich bin immer noch auf dem Versuch, diese Audios euch allen zukommen zu lassen. Ich weiß nicht, also vielleicht mache ich dann eine Gesamtdatei daraus und dann schicke ich das von über Google Drive dann. Okay. Jetzt mal sehen, ob wir schon etwas mitbekommen können. Sie hören jetzt Aussagen, also das wird hier alles vorgelesen. Und wir sollen jetzt herausstellen, welche Aussage passt zu welcher Person. Gründe für das Engagement im Verein. Die Person, ja, die jeweilige Person, A, möchte vor allem Leute kennenlernen. B, möchte anderen helfen oder ihnen etwas beibringen. Oder C, möchte Dinge lernen und erfahren. Also das sollten wir jetzt feststellen. So, Audio 1. Sie hören jetzt Aussagen von 8 Personen. Sie hören die Aussagen zweimal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage A, B oder C zu welcher Person passt. Sie haben jetzt eine halbe Minute Zeit, um die Aussagen zu lesen. Die Aussagen sind alle hier durcheinander. Ich würde vorschlagen, wir beginnen gleich mit dem Hören. Person 1. Ich bin 43 Jahre alt, arbeite als Industriekauffrau und sammle Pilze. Eines gleich vorweg. Wir sind kein Speisepilzverein. Für uns ist alles interessant, nicht nur Steinpilze und Pfifferlinge. Wenn ich Leuten erzähle, dass ich im Pilzverein bin, denken sie immer, dass man da gemeinsam Schwammerln kocht. Aber wir arbeiten sehr wissenschaftlich. Die Pilze werden gesammelt, mit Hilfe von Mikroskop und Fachliteratur bestimmt,
Danach werden sie besprochen und kartiert. Ich meine, ich sammle Pilze schon auch einfach so zum Essen, bin aber nicht besonders scharf drauf. Mit meinem Beruf hat mein Hobby auch rein gar nichts zu tun. Ich bin auch nicht im Verein, damit ich einen Ausgleich habe. Ich finde Pilze einfach schön. Alles klar? Oder nicht klar? Nicht klar. So, was habt ihr zu sagen? Ja. Aber ich habe gehört, wir hören das zweimal. Wir haben nur noch einmal gehört. Ja, etwas fehlt hier. Kapitel 1. Das kann ich hier noch einmal abspielen. Alltägliches. Ja. Modul 2. Aufgabe 2a. Sie hören jetzt Aussagen von 8 Personen. Sie hören die Aussagen zweimal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage A, B oder C zu welcher Person passt. Sie haben jetzt eine halbe Minute Zeit, um die Aussagen zu lesen. Die Aussagen sind diese 3. So eins is Bay. She is talking about pizza making and everything, helping each other. Ja, einen kleinen Moment. Wir können das noch einmal hören und vielleicht können wir dann eine Entscheidung treffen. Okay. Person 1. Ich bin 43 Jahre alt, arbeite als Industriekauffrau und sammle Pilze. Eines gleich vorweg. Wir sind kein Speisepilzverein. Für uns ist alles interessant, nicht nur Steinpilze und Pfifferlinge. Wenn ich Leuten erzähle, dass ich im Pilzverein bin, denken sie immer, dass man da gemeinsam Schwammerln kocht. Aber wir arbeiten sehr wissenschaftlich. Die Pilze werden gesammelt, mit Hilfe von Mikroskop und Fachliteratur bestimmt, danach werden sie besprochen und kartiert. Ich meine, ich sammle Pilze schon auch einfach so zum Essen, bin aber nicht besonders scharf drauf. Mit meinem Beruf hat mein Hobby auch rein gar nichts zu tun. Ich bin auch nicht im Verein, damit ich einen Ausgleich habe. Ich finde Pilze einfach schön. Ja. A, B oder C? C vielleicht. C. Ja, ich auch sehe es. Frisch über Pilze, ja? Ja. Ja, genau. Nicht Pizza, Pilze. Pilze. Mushrooms. Pilze, mushroom. Ja. Ja. Das ist C, ist richtig. Werdet ihr? Sie lernt, also sie sammelt Pilze und die anderen manchmal lachen darüber. Sie wissen nicht, warum sie so etwas macht. Aber sie macht das aus Spaß und sie möchte etwas lernen und was Neues erfahren. Sie hat ja also 2 Sachen genannt, 2 neue Wörter vielleicht, also aus dem Kochbereich, wenn man das so sehen darf. Einmal hat sie gesagt, Steinpilz, das ist ein Steinpilz. Okay? Das sind Steinpilze. Und Pilze sammeln ist eine Kunst. Fast jedes Kind in Europa kann die richtigen Pilze identifizieren. Einige Pilze sind ja sehr, sehr, also giftig. Normalerweise solche Pilze haben sehr bunte und laute Farben. Das ist ja essbar. Okay? Und auf Englisch sagt man, wisst ihr, wie das heißt auf Englisch? Porcini oder Porcini. Toadstools. Ja? Porcini. So, dann hat sie auch gesagt,
Pfefferlingpilze. Das sind Pfefferlingpilze. Chanterelle, das kann man auch in Indien kaufen. Ja, das ist nicht giftig. Ja, es gibt 2 oder 3 Arten hier, aber dieser ist okay, ist essbar. Okay. Okay? Dann gibt es auch andere, die in Deutschland sehr, sehr bekannt sind. Das sind diese Champignons. Das sind Champignons. Das kennt ihr bestimmt. Yeah. Ja? These Ja, are sie heißen button. Champignons. Sie kommen aus Frankreich. Also es gibt verschiedene Pilzsorten und Arten. Also hier ein Poster. Es gibt so viele. Aber das lernt man schon als Kind, die Pilze richtig zu identifizieren. Okay, jetzt die zweite. Person 2. Ich bin 24 Jahre alt, studiere Erdkunde und Physik auf Lehramt und kümmere mich um das Gemeinschaftsleben im Münchner Olympiadorf. Hier im Olympiadorf wohnen etwa 1800 Studenten. Viel vom Dorfleben findet in unserem Verein statt. Wir haben eine eigene Kneipe, ein Kino, eine Disco, eine Töpfergruppe und eine Werkstatt für Holz und Metall. Ich bin der erste Vorsitzende des Vereins der Studenten im Olympiazentrum. Vom Zeitaufwand her macht das pro Woche 20 Stunden aus, zum Teil auch mehr. Das ist schon viel, aber es macht mir einfach riesig Spaß. Vor allem, weil ich Leute kennenlerne und das ist mir sehr wichtig. Bei uns ist der Vereinsgeist wichtig. Wir halten zusammen und kennen uns alle untereinander. So entstehen Freundschaften, die man, glaube ich, woanders nicht so leicht finden kann. Jedenfalls nicht in dieser Tiefe. B. B. Leute kennenlernen. Yeah, Ah. Leute kennenlernen. Müsste vor allem Leute kennenlernen. Sir, B. Noch einmal. Person 2. Ich bin 24 Jahre alt, studiere Erdkunde und Physik auf Lehramt und kümmere mich um das Gemeinschaftsleben im Münchner Olympiadorf. Hier im Olympiadorf wohnen etwa 1800 Studenten. Viel vom Dorfleben findet in unserem Verein statt. Wir haben eine eigene Kneipe, ein Kino, eine Disco, eine Töpfergruppe und eine Werkstatt für Holz und Metall. Ich bin der erste Vorsitzende des Vereins der Studenten im Olympiazentrum. Vom Zeitaufwand her macht das pro Woche 20 Stunden aus, zum Teil auch mehr. Das ist schon viel, aber es macht mir einfach riesig Spaß. Vor allem, weil ich Leute kennenlerne und das ist mir sehr wichtig. Bei uns ist der Vereinsgeist wichtig. Wir halten zusammen und kennen uns alle untereinander. So entstehen Freundschaften, die man, glaube ich, woanders nicht so leicht finden kann. Jedenfalls nicht in dieser Tiefe. Ja, Also, A ist richtig. Ah, A ist richtig, okay? Da hat hier etwas schon erwähnt, und zwar Erdkunde. Was bedeutet das hier? Das steht vor uns, Geography. Das deutsche Wort Ja. dafür, ja, das Ja, deutsche Erdkunde. Wort dafür ist Geography. Man kann auch das als Fremdwort hier verwenden, Geografie. Das geht auch. Geografie geht auch. Aber es gibt ein deutsches Wort dafür. Und es ist besser, wenn wir das deutsche Wort hier verwenden. Ja, die Erdkunde. Aber noch etwas hier Interessantes. Es wird mit D buchstabiert. Ja? E-R-D. Finden wir ein D hier? Gibt es hier ein D? Nein. Nein. Also was da unten hier, ich weiß nicht, ob das lesbar ist. Ist es lesbar? IPS-Schrift? Ja. 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 Diese Transkription, phonetische Transkription, ist es lesbar jetzt? Ja, so.
Es gibt kein D hier, aber es gibt die Aussprache und mit T. So, da sagen wir nicht Erdkunde. Das R wird auch nicht ausgesprochen. Das habe ich euch auch einmal erklärt. Wenn das R nach einem Vokal steht oder hinter einem Vokal steht, wird das vokalisiert. When the R follows a vowel, the R, the sound R is vowelized. It becomes part of the vowel. So the R, Erd is not pronounced. Instead, it becomes Erdkunde, Erd. So Erdkunde. Don't pronounce the R sound. This is the phonetic transcription. Erstens. Zweitens, when you are referring to a dictionary, any dictionary, if it's a good dictionary, you will see the phonetic transcription. That gives you the pronunciation. After a bit of practice, you'll be able to read it. But more importantly, there's a small single quote before the E. Is that visible? Yeah, sir. Yeah. This single quote before the E means the stress, the Betonung, accent is on the E, the first syllable. It's not Erdkunde, sondern Erdkunde. Erdkunde. So to learn pronunciation of words you are unsure of, check a dictionary. A good dictionary will give you the pronunciation. Okay? Erdkunde. If in doubt, check Duden. We don't even pronounce the D Sorry? ist auch nicht ausgesprochen. Nein, normalerweise day ist nicht ausgesprochen. Oh, there's a rule for that. Moment mal. Do you know this rule, people? Yeah, sir. Can you explain the rule to me? The Aussprache for these letters, which is with B, the pronunciation, the sound is of P. When you take a P normally, it's like that is when you stress on it. But when you take a B, which is like, for example, if I have to tell you one word, mm, uh, can we take one any word, sir? Can you just give me an example? I know one, sir. The rule wise, I will not be able to perfectly say so, but I'm sure when you take that's the bilabial or the sound of the is the pronunciation will become P, and for D it is T, and for G it is G. So it will be pronounced as pat or pat. Word. Yeah. So this word, B-A-D, Beade, will be pronounced as Peate. not, yeah, but no, this is not no, sir, it is bad only. It's not fat. Ah,
Okay, good. It's bud. If these letters are at the end of the word, then we pronounce Yeah. for Yes, exactly. abends and No, Aben is like when it is abends. D, So B the D is kind of And the completely T erased. and so it abend will is be not B exactly here. T. Yeah. It's a sound between T and Ch, like abend. Like how you have Guten Tag, we don't say Tag, it's Tag. With Guten Tag. K. Okay, good. Und so gibt es für die einen Moment so. Rad. If you take a word with rad, then it is rat. It is not rad. No d. Instead, ansonsten sagen wir als rat. Halb. Halb. Okay. Yeah. Okay, I'll So take your word here. no, Ahmed. normalerweise, wenn diese Buchstabe steht am Ende des Wortes, dann sprechen wir oder die Aussprache ist P für B und T für D und K für G. Okay. Ohne, This is, ohne Stress. Aber betonen wir nicht so viel. Wir machen es einfach. nee, also die Betonung spielt ja keine Rolle. Ja. Ja, das spielt hier überhaupt keine Rolle. Aber das ist richtig. Also Rukmini und Jayaditya, ihr beide, ihr habt das richtig erklärt. Dieser Laut am Ende, Laut, the sound, I'm not talking of the letter, the sound the, and when they are at the end of words, normally go silent. They go silent. They'll be pronounced with a k. Halt, bat, abend, tak. Now, I said silent. What do I mean silent? A little bit of phonetics again today. We talk about voiced and voiceless, stimmhaft und stimmlos. Yes, sir. And this is normally for vowels. Vokal and consonant. Consonant, then plural is consonant, 10. And vocala is plural for vokal. Vocal means vowel, A-E-I-O-U, R-A-E-O-U. A vowel or vowel in English, in German it will be a vowel, as I pronounce it, is always stimmhaft. Always. It cannot be stimmlos. Geht nicht. Not possible. Why? When I say stimmhaft, stimmer is voice. A voice sounds are pronounced through the vocal cords. The vocal cords are here in the larynx, the glottis or the epiglottis here just below that. So we are spewing the movement of the throat, is it, sir? No, I didn't get the question. When we touch over there at the throat, we can feel the vibration. You will feel it for anything that is voiced. Okay. Anything that is voiced, you'll feel it. So this is your voice box, the larynx. Almost all animals have it in varying degrees of development. A bird has something called a syrinx, whereas we have a larynx and vocal cords. The way it works is very simple. We can only speak when we exhale, not when we inhale. When we breathe out, only then we can speak. The sound of the voice or the alphabets come out. Not when you are inhaling.
Try it. Guten Morgen. Yeah. I can't. Because only when you exhale, your vocal cords will start vibrating and you can produce a sound. These sounds are then defined, categorized according to how they are pronounced, where they are pronounced, because this is our apparatus. The sound apparatus is the entire mouth. The entire mouth, all parts of the mouth. The soft palate, the hard palate, the ovula, the teeth. Amongst the teeth, you also have the alveoles and the dentals and everything. And of course, the tongue. So all these together with your throat and your nasal cavity, intonation, I'm using my nasal cavity. Nation, right? So, this is more French. So all this makes your voice box. Any vowel will have to be voiced. And like Rukmini was just mentioning, voiced means your vocal cords vibrate. You cannot have a silent vowel. I can give you a demo right now. Barely take me a second. Could you hear the vowel? Huh? No. No. Because Right. I didn't voice them. So a vowel will always be voiced. It will come from the vocal cords. Ah. So if you put your finger very lightly on your throat here, you will feel the vibration. Ah, A, E, O, U. For each of the vowels, you change the shape of your mouth, position of the tongue, and where the sound is produced. I don't want to go into phonetics right now. This is enough for the moment. Whereas for consonants, you can have both. You can have stimmhaft and From stimm. steam nose. Both are Steam possible nose out. Okay. for consonants. Because a consonant can be voiced or it can be silent. Now, having given you that much, let's come down to the sound here. Can you please pronounce the sound here? The. Sound, The sound letter of which one? The bay. bigger? Bay. No. No. Boo. Boo. You pronounce this. Correct. Wrong. You're giving me the alphabet and not the sound. Hmm. The. You're giving me The. the alphabet, not the sound. The. Bu. The. Bu. Okay? But you're still giving me the alphabet and not the sound. Now, listen carefully. Listen very carefully, please. I hope I'm clear and audible enough here and you can see the video. Look at how I make the sound. You can try to copy me if you wish. Then you'll understand the concept better. Put a finger on your throat, on your vocal cords, on your larynx, and then pronounce the sound B. Don't say The moment you say bay or ba, you are making the sound of a vowel. Don't do that. That's not the sound of the letter. The sound is vibrated here. Lips together and the vibration of the vocal cords gives you the letter B, the sound for B. The same thing for D. See, your position of the tongue would change. You'll be touching the top part of or the roof of your mouth. Similarly for the last letter G. Again, the position of your tongue will change. And you'll pronounce or call out the sound by That's it. Contrast this to this sound here. The letter on the right. I don't need my vocal cords to make that sound. So it is Stimmlos. Basic difference. Vocal cords not involved, but I got the sound.
I get the sound for this also. No vocal cords. The moment I use my vocal cords, the sound will change to the letter, previous letter. Position of the tongue is the same. Similarly for the last letter, and this one here on the right. I'm not saying k. If I say k, my vocal cords are involved. I cannot have the vocal cords involved here. Silent. Okay. Guten Tag. Clear? I hope no questions. Yeah. Understand. Good. Now a little further. Why do they become silent at the end? What is preceding here? I mean, it's a coincidence that you only have a vowel A here and all the three. Here we have an E, of course. We said all vowels are stimmhaft, right? So they are voiced. This will be voiced. Mhm. So you are involved in using your vocal cords here. Ah, be, ben, ben. So once you have a voiced vowel, and after that vowel, voiced vowel, if you want to have a voiced consonant, it becomes slightly difficult, anatomically speaking, to pronounce. I'm not saying it's impossible, but it becomes difficult. And the human body adapts and makes changes very rapidly. So you can always say guten Tag, but it needs effort because you have to pronounce the A and the G also. Similarly with bad. So it's very difficult. If you can't say bad. Right? That bad sounds more Indian. Have you taken your bad? Guten Tag. Why? So you can't stop it there. Similarly with halb, A and then B. Very difficult. So to make things easier, they created a rule also later. They defined this rule. If there is a vowel before the B, D, and G, that vowel sound will force these three consonants to go silent and to be replaced by P, T, and K. That's the reason why these letters go silent at the end of words. Only if there's a vowel before them. There will be a vowel before that in many cases. Okay. If there's no vowel, then the sound should be Then B. it'll be yeah. B. I can give you that. Let's have here plural here. What will happen now? There's an R and an A, both voiced, which means the G can also be voiced. Tag, not tag. Yeah. Tag. Tag. But the G is not at the end now. Yeah. Because it's followed by another voiced vowel. So together they form a set, ag. So g is perfectly all right. But in halb, we have L also before B, so that's why it's pronounced as halb or halb. Al. Still a p. It's not halb. That l is silent. Part of that, yeah. It's called a liquid. In phonetic terminology, it's called a liquid. It's L is silent. Bitte? B, right? Abend. Yeah. No, you're saying it's up, not halb. Yeah. Halb. P. This one. No, you said L is silent. L and B together will become P.
Halp. Is it halp? No, we pronounce the L, right? Halp. How do you pronounce the L? Is it voiced or voiceless? It is voiced. Halp. Halp. You are all mispronouncing the sounds. When you see the letter L, you'll say la. It is not la. It's just la, silent. It's just a play of the tongue. मतलब वो आधा, जैसे हिंदी में आधा ल होता है, आधा, ल वही। हलंत, Not pronounced ऐसा much. वो भी नहीं है। आधा ल, पूरा ल, ऐसा कुछ नहीं है। आधा ल नहीं होता है। अच्छा, एल भी नहीं है, मतलब जैसे हाफ है। Yeah, it's a ल. Clear? Lalkar. Lalkar. Lalana. Lathi. It's a normal l sound. It's what babies produce when they're babies. So if you see that technically in that sense, the A is voiced, the L is voiced, naturally the B will be silent. Al, not possible. So al, I'm saying halp. Simple. It's a very simple rule. The bird become PT, perter. Keep that in mind. A quick intro to phonetic. Deutsche Phonetik, Deutsche Aussprache. You can define everything in linguistics. It is defined. In phonetic, on phonology, that is the combination of sounds. What sound goes with what sound? That's a study of combination of sounds as phonology. Phonos means sound. Logos means study of. So study of sound, phonology. My wife is a phonological expert. She's done a postdoctoral research in sound production and sound combination. So any sound, any languages anywhere in the world, she can analyze. She may not be able to speak them, but she can analyze and tell you what goes where and how and why. I don't claim to be an expert, but I've also done a little bit of phonology. But my focus is on German phonology. Dann unterrichten Sie auch Linguistik oder? Yeah, ich habe Linguistik unterrichtet. I've taught linguistics. Yeah. Jetzt, aber Deutsch to the PhD, MPhil and PhD students also. Yeah, Kushi beta. So, this phonetics is a big part of say eins or as in generally? In general, it's not part of C1, but I wanted you to have a quick look at the the basics, Yeah, so that you improve your so pronunciation. it is better to read. Yeah. That's only for that. That's why I quickly glossed over lots of things. Yeah. Okay. Otherwise, you pronounce them as they are. The other problem is this one here. This sound is a problem in German. Leider kann ich hier keine richtige Erklärung geben. Manchmal wird das als ver ausgesprochen und manchmal als ver ausgesprochen. So when I checked with my German teacher, he was a fabulous teacher. I mean, what he taught me, I can't forget. It's more than 40 years now, and I can't forget that. He had a terrific sense of humor. So in the classroom, when I raised this question, also wie kann man das unterscheiden? So ich bin heute Lerner und morgen werde ich dann Lehrer. Und ein Student fragt mich, wie kann man das unterscheiden? Wann wird V, ja, das Alphabet V, als F oder F mit F ausgesprochen? Und wann ist das mit V ausgesprochen?
He says, ja, eine gute Frage. So erstens, he says, Sie müssen jetzt gut lernen. I said, ja, das mache ich schon. Ja, das weiß ich. That was his response. Then he says, ganz einfach, mein Freund. Wenn das ein Fremdwort ist, wird das mit V, also mit wie, mit V ausgesprochen. Sonst ist es F. Wie ein Vase. Das ist Vase and not Phase. Because there is Genau. Also das ist ein Fremdwort, ne? yeah. There's also a Phase, which is a Fremdwort, by the way. Ja, Vase. Genau. Aber da steht V und H nur so. Jawohl. Nicht V. Ja. So I remember asking this question immediately. And I realized that it was not an intelligent question because the pronunciation, the spelling is different. One is a PH, and PH is normally pronounced as F. So if it's a foreign word with a V, pronounce it as V, Vase and not Phase. But here with beide sind richtig. November, November. Beide sind richtig. Manche Deutsche, Deutsche sagen November und manche also sprechen das mit V, also November aus. There are exceptions. So for you, the best way out would be to go to Duden. This should give you the, wait. No, it doesn't. So I go to this should be downloadable, by the way, free. Duden is very expensive, huh? Don't try to buy this. It should be available on the, see, I told you, 40. There are about 10 volumes of this. Each volume is 40 euros. All aspects of German language are covered by Duden. Duden is a verlag, a publishing house started by a gentleman called Konrad Duden, and he put all aspects of German language together in 10 volumes. Each volume 40 euros. That's 40 into 10 is 400 euros into 90. That's 36,000 bucks. No, 400 into 90 to do the 2 zeros there. Yeah, correct. 36,000. It's too expensive. Best is right here. It's 40 euros, right? Yeah, each volume, there are 10 volumes here. Okay. 400. Yeah, 400 into 90, I think, euro. That's very expensive. Almost 100, sir. Almost 100 now. 90 Okay, something. make it 40,000 then. See, oh, it's 12. They increased it now. Here you are. It's a sixth book. Book 6 out of 12 volumes. I have 10 of them. I don't know how they split that now. I've downloaded them when they're available free. So I have ebooks. They're available on PDF drive. Check them.
PDF drive. Okay. They should be available there, but I also have my copies. My hard copies also I have. I And didn't buy. probably you can share the soft copies. Yeah, the soft copies, no, the files are too big. You have to download them yourself. Download them yourself, please. I can't share them. They're too big. That's it. Yeah, I won't be able to share them. They won't go. Let's try here if we can find it. Hope it's comes. This also gives you introduction to phonetics, all about phonetics. No, the words, the dictionary doesn't start here. I'll mess that out. Yeah, it does. It does. Okay, got it. Yeah. Abbreviation. Remember? Sion. This part is the one that is pronounced, betoned, accented. Yeah. Yeah, the TION. We were doing that, I think, yesterday. So this line small hyphen, the single quote before the T tells you that the second half has to be accented. Let's try something else here. Here. Is a word? The accent is here. Abend. Abend. So the E is not pronounced here. It disappears. Abend. That B, N, it gets the merge. Abend. Similar to guten. Looks like Guten. Yeah. No, I still hear the E. That should not be there. Guten Tag. Guten, not together. Merge them. Guten. Guten. Guten Tag. So this Aussprache Wörterbuch tells you about the word accent. Once you know this, it becomes easy to pronounce the word. Abitur. See the word here. All of us know the word Abitur. Aha. Abitur. Ich mache Abitur. Nein, ich mache Abitur. The stress is on the second half. This is the rhythm of the language. We mispronounce many words. Psychology. Yeah, psychology, biology. So that mispronunciation helps us identify as to which part of India we come from. So you pronounce these correctly, no German speaker in Europe will be able to identify your Herkunft, your origins. Sir, Ja, ich habe eine Erfahrung, also ja, ich spreche mit Kunden auf telefonisch, ja. ja. So, ein oder zweimal hat diese Kunden mir gefragt, kommen Sie aus Indien? Sie haben so einen Akzent. Und ich weiß ja nicht, woher wissen Sie so? Because our Indian accent has a different melody, a different rhythm. And you're using that rhythm. And we fall into the trap then. Yeah. It's the other way around for me, being a language teacher. And I used to love phonetics. So I practiced a lot. By reading well, reading out aloud, speaking with Germans, listening to Germans. So there's been many a time when they misidentified my origin.
One of the best compliments I received was from a German couple whom I met in my department in Hyderabad. They walked into the room. I was working. It was around 1 in the afternoon or 2 in the afternoon. Knocked on the door, may we come in? I said, yeah, please do. Then they offered them a chair, sat down. Says, you speak German? I immediately responded German, and ja, natürlich. Das Department hier heißt ein Department of German. Da muss man dann auch Deutsch reden können. So the wife said, oh mein Gott, spricht schon gut Deutsch. Then we had a long conversation. At the end, this man is much older than I am. I hope he's still alive somewhere and doing well. He says, you know, when I close my eyes, I hear German. When I open my eyes, I see you. I said, vielen Dank für das Kompliment. Because he's not able to match the sound of German with me as a speaker. I had a similar problem once, not with German, but with Telugu, which is my mother tongue. I can speak it, but I'm not very good with it. But I had a Sardar friend from Punjab, true blue Sardar, true blue. He could speak Telugu without the trace of any Punjabi or Hindi. Fluent, like a local Telugu person. He was born and brought up in Hyderabad. He also spoke Punjabi very well. So als Inder, Kushi, this is for your benefit and for the benefit of the others, als Inder ist es nicht schwer für uns, eine Sprache zu lernen. Wir haben so viele Akzente uns herum. So, es fehlt uns ganz leicht, einen neuen Akzent zu erlernen. So all you have to do is just copy that accent. Yeah. Just copy that. So once you do that, listening is the important part. This is important if you have to speak well. Getting that rhythm, that melody, the what accent, Satz accent, alles. Sobald wir das gemeistert haben, haben wir Deutsch gelernt. Da klingen wir wie ein Deutscher, wie ein Muttersprachler. Don't look at fluency. Fluency is something different. I think Rukmini here would be the only one who can give me a certificate as to how people from Kerala speak. The la in Malayalam is a different pronunciation altogether. And many people from Kerala have a problem with this la sound in other languages. Is it Ra? All of them. I have a lot of experience with the South people. Like in my job, the candidates are mainly from Kerala, from the South. Yeah, a lot of them. Their pronunciation. A lot of them. Stop, please. Many of them, a lot of them. And is it like yellow rather than yellow? Ah. In Tamil also, and I think I don't know Malayalam, but Tamil, like maybe in Malayalam also, they write in English like ZH, but then pronounce it as it. There is no sound for that. There is no sound for that in English. It's Tamil. Tamizh. That's the closest that comes to Tamil. It's called a retroflex. Yeah, exactly. The l is from the tongue at the top of the roof of the mouth. Tamil. They Are you a pronounce that Tamilian? Tamil भी नहीं बोलते हैं. They like Tamil बोलते हैं ना. No, that l gets combined here. L. Tamil. Okay. You don't need the R, right? The Marathi, the R in Marathi. They are difficult. See, we have Indian sounds, Indian alphabets up to 50 odd. Like unlike German or English, which is only 26. Although it's a different thing altogether. Right now, let's come back to the audio. 26 letters, one alphabet. Yeah, plus three of the umlauts
in German. So 26 plus 3. 29. In European languages, also die Vokale, es gibt nur 5 Vokale. A, E, I, O, U. Und etc. etc. Asset is a consonant. Okay. And asset is double S. That's nothing but double S. Okay. It's not part of the alphabet. It's a written letter. It's not a spoken letter. I don't speak like that. Do I? Pass. How do I say Spaß? I don't say Spaß. I don't say Spaß, say asset. Yeah, enough. So we use the S sound there. So it's a written form. It's an allophone. An allophone is an alternative writing or alternative pronunciation for the same letter. Yeah, so let's get back here. Pressure dry or pressure in dry. Now, in addition to the content, English, content would be German. In addition to the content, please listen to how they speak. See that rhythm here. So Kushi has raised a very interesting question here. So, wie hat man mich identifiziert als Inderin? So, woher hat er das gewusst, dass ich aus Indien komme? Er war nicht sicher, aber So let's have a look at this audio part here. Nummer 3. Person 3. Ich bin 35 Jahre alt und arbeite als Bankkaufmann in Frankfurt. Außerdem engagiere ich mich im Tanzverein Grün-Gold Club. Mit 15 haben mich Mädchen aus der Nachbarschaft dazu überredet, doch mal mit zum Tanzen zu kommen. Eigentlich hatte ich gar keine Lust darauf, aber das hat sich schnell geändert. Inzwischen bin ich nicht nur Tanzlehrer, sondern auch Vorsitzender des Grün-Gold Clubs. Zurzeit trainiere und unterrichte ich 10 Stunden pro Woche. Und mit organisatorischen Aufgaben bin ich zwischen 8 bis manchmal auch 15 Stunden im Monat beschäftigt. Ich schaue, dass alles läuft und halte auch den Kontakt zu den Tanzsportverbänden. Weil ich außerdem noch arbeite, ist klar, dass meine Abende und Wochenenden ganz dem Tanzverein gehören. Mit meiner Tätigkeit im Verein versuche ich, mich einzubringen. Ich denke, bürgerschaftliches Engagement gehört einfach zum gesellschaftlichen Leben dazu. Und das Unterrichten macht mir wahnsinnig Spaß. B, sir. B. Yeah, that's ohne weiteres B. Anybody here disagrees? I can play it again then. Want to hear it again? Noch einmal? Nein, sir. Das war klar und eindeutig. Ja, das war klar für dich, für die anderen meine ich. ja, es war klar. Okay? Jayaditya, Hamid, richtig? Ja. Okay? Ja, klar. Schon gut dann. Dann gehen wir weiter. Person 4. Ich bin 21 Jahre alt, studiere im 5. Semester Jura in Passau und bin in der Amnesty International Hochschulgruppe Passau aktiv. Wir wollen zum Beispiel Menschen unterstützen, die zu Unrecht im Gefängnis sitzen oder keinen ordentlichen Prozess bekommen. Deshalb motiviere ich im Moment Kommilitonen und Kommilitoninnen zum Briefeschreiben für Amnesty International. Schon seit Jahren beteiligen wir uns immer am 10. Dezember an einem der Briefmarathons. Amnesty macht fast alles mit Briefen. Wenn nämlich zum Beispiel ein Gefängnisleiter einen ganzen Sack voll Post aus der ganzen Welt bekommt, dann bewirkt man da vielleicht schon was. I would like you to listen to this once again for the Ja, bitte. rhythm, the melody. Mhm. For the melody. Person 4. Ich bin 21 Jahre alt, studiere im 5. Semester Jura in Passau und bin in der Amnesty International Hochschulgruppe Passau aktiv. Wir wollen zum Beispiel Menschen unterstützen, die zu Unrecht im Gefängnis sitzen oder keinen ordentlichen Prozess bekommen. Deshalb motiviere ich im Moment Kommilitonen und Kommilitoninnen zum Briefeschreiben für Amnesty International. Schon seit Jahren beteiligen wir uns immer am 10. Dezember an einem der Briefmarathons. Amnesty macht fast alles mit Briefen.
Wenn nämlich zum Beispiel ein Gefängnisleiter einen ganzen Sack voll Post aus der ganzen Welt bekommt, dann bewirkt man da vielleicht schon was. Ja, Yeah, they. B. Is option. Yeah. B. But did you B. see the tone Yeah. where she continued the sentence? She made sure the tone rises a bit right in the beginning. Kan saman fuck. See how the tone rises, and at the end of the sentence, it falls. Just the first sentence. Person 4. Ich bin 21 Jahre alt, studiere im 5. Semester Jura in Passau und bin in der Amnesty International Hochschulgruppe Passau aktiv. Active. Not active, active. Sentence over. Mhm. I would like you to get this rhythm. Okay, jetzt weiter. Person 5. Mhm. Ich bin 53 Jahre alt und arbeite bei einer Werbeagentur. Ich finde es toll, wenn man sich gut ausdrücken kann und Argumente überzeugend vorbringen kann. Zum Debattierclub bin ich gekommen, weil ich Lust hatte, meine Rhetorik zu verbessern. Seminare in Abendkursen hatte ich schon gemacht, aber ich wollte noch mehr lernen und mich noch weiter verbessern. Der Debattierclub ist spannend, weil man über ganz unterschiedliche Themen kontrovers diskutiert. Ob man die 1- und 2-Cent-Münzen abschaffen sollte zum Beispiel. Man vertritt dabei nicht seine eigene Meinung, sondern wird einem Team zugeteilt. Es geht darum, gute Argumente zu finden und sie logisch aneinander zu reihen. Man will mit dem, was man sagt, das Publikum überzeugen, nicht die Gegenseite. Die hat ja ihre feste Meinung. Inzwischen macht es mir Spaß, vor Publikum zu reden. Außerdem habe ich die Scheu vor Kontroversen abgebaut. Viele Menschen vermeiden Konflikte und sagen lieber gar nichts. C. Ist richtig. C. Say C. C. Yeah, say is richtig. Oh, you're good at this. So what's the point in doing the others? Want to finish them? Yes, please. Yeah, sir. Bitte. Yeah. Okay, you're being very pedantic here. Okay. Person 6. Ich bin 46 Jahre alt und arbeite als Schreiner bei einem Möbelhersteller. Ich spiele seit langem in einem Verein Fußball und seit 2 Jahren trainiere ich auch eine Kindergruppe. Die meisten Leute sind Mitglied in einem Verein, weil sie dort für wenig Geld Sport machen können. Und so bin auch ich zum Verein gekommen. Damals habe ich mir gar keine großen Gedanken darüber gemacht, warum die Mitgliedschaft in Vereinen relativ günstig ist. Aber sehr schnell habe ich begriffen, dass die Leute, die das Vereinsleben gestalten und zum Beispiel als Trainer arbeiten, das fast alle ehrenamtlich machen. Das hat mich sehr beeindruckt. Und als dann vor 2 Jahren ein Trainer der Kindergruppe aus privaten Gründen mit der Vereinsarbeit aufhören musste, habe ich nicht lange überlegt. Mir war sofort klar, dass ich die Kinder und ihre Begeisterung für Fußball nicht im Stich lassen wollte. Und heute bin ich stolz auf mein kleines Team. Die Mannschaft hält richtig gut zusammen und alle sind mit großem Eifer dabei. Es ist wirklich schön zu sehen, wie man die Kinder begeistern und motivieren kann. B. Ist richtig. A. B. B. B ist richtig. B. Oh, that's good. You're doing good. They don't seem so Person 7. difficult. Ja. Ich habe eine Frage. Ich bin 25 Moment, Jahre alt Moment. und mache momentan meinen Doktor in So in that previous sentence, it was the first sentence he said something that I work as a. It was such a big word. No, it's a very small word. No. Yeah. Very small word. I'll give you the word right now. Is that sarcasm? He said Schreiner. Shrine. No, it was a big word. Arbeiter Schreiner. This is a Schreiner. Okay. What is a Schreiner? Carpenter? Carpenter. No, it was Carpenter. not this word, sir. He said something else. Will you please play once? I'll do that again. But can you give me a synonym for Schreiner? Hard worker. Nein? Synonym in German? Tischler. Tischler. Tisch. Oh, okay.
right? Okay. Rainer, Tischler. Find out what is the difference between the two and tell me tomorrow. Okay. Okay, so let's get back here. Person 6. Ich bin 46 Jahre alt und arbeite als Schreiner bei einem Möbelhersteller. Ich spiele seit langem in einem Verein Fußball. Okay, when he und seit said he's 2 Jahren. working Bei einem Möbel. Die meisten Leute sind Möbel Hersteller. weil sie dort My verdienen. God. Was Sir, ist herstellen? to produce. So, Produce. To produce. Produce, to manufacture. What is Furniture. Möbel? Furniture. 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 Right. So when you say Möbel hersteller, Furniture producer. right. That's it. Manufacturer. As a China. So it's a furniture making factory or a furniture making organization. Yeah. That's it. Simple. Okay. Now which one was this? I forget now. 7, 8. 8 and one more after this. Okay. Person 7. Ich bin 25 Jahre alt und mache momentan meinen Doktor in Ethnologie. Ich bin lange Zeit ganz bewusst kein Vereinsmitglied gewesen, weil ich immer gegen diese Vereinsmeierei war. Aber dann bin ich über einen Freund auf die Interessengemeinschaft Modellraketen aufmerksam geworden und das fand ich dann so verrückt, dass ich mal mitgegangen bin. Das ist schon lustig. Hier treffen sich Leute, die Spaß daran haben, Modellraketen zu basteln und zu starten. Mir gefällt das, auch weil es etwas ist, das so gar nichts mit meiner Doktorarbeit zu tun hat. Hier lerne ich mal was ganz Neues und bekomme auch Einblicke in technische Abläufe und das finde ich sehr spannend. Nun kann man natürlich sagen, dass man dafür keinen Verein braucht. Aber neben ganz praktischen Dingen wie Versicherungsschutz und Einkaufsrabatten lernt man hier wirklich viel. Und bei diesem Hobby ist das echt wichtig, denn Probleme sind häufig. Oft starten die mühsam gebastelten Raketen nicht, sondern verbrennen am Boden und die ganze Arbeit war umsonst. Ah. See. Ah. Nochmal bitte. Okay, Amen. Person 7. Ich bin 25 Jahre alt und mache momentan meinen Doktor in Ethnologie. Ich bin lange Zeit ganz bewusst kein Vereinsmitglied gewesen, weil ich immer gegen diese Vereinsmeierei war. Aber dann bin ich über einen Freund auf die Interessengemeinschaft Modellraketen aufmerksam geworden und das fand ich dann so verrückt, dass ich mal mitgegangen bin. Das ist schon lustig. Hier treffen sich Leute, die Spaß daran haben, Modellraketen zu basteln und zu starten. Mir gefällt das, auch weil es etwas ist, das so gar nichts mit meiner Doktorarbeit zu tun hat. Hier lerne ich mal was ganz Neues und bekomme auch Einblicke in technische Abläufe und das finde ich sehr spannend. Nun kann man natürlich sagen, dass man dafür keinen Verein braucht. Aber neben ganz praktischen Dingen wie Versicherungsschutz und Einkaufsrabatten lernt man hier wirklich viel. Und bei diesem Hobby ist das echt wichtig, denn Probleme sind häufig. Oft starten die mühsam gebastelten Raketen nicht, sondern verbrennen am Boden und die ganze Arbeit war umsonst. Ja. Ah. Say. Dankeschön. Wollte sie Dinge lernen und erfahren oder No. möchte sie einfach Leute kennenlernen? She möchte Leute Leute kennenlernen. She said that she's learning things, but she didn't say she wants to learn these. No, She's just she sharing. said she wants to. Es finde ich spannend, she said. She said she finds it, but she didn't say she wants to learn these. Because in the first line she said that es mag mir. Yeah, I heard that too. Good, well done. Ich bin 27 Jahre alt und arbeite in München als Optiker. Seit einem Jahr bin Sir, ich so what is im Verein der Münchner Sir, Volkswarte. stop it. Die Sterne habe ich mich schon als Kind. Ich kann nicht konzentrieren. Okay,
Ich mache das noch einmal. Let's. So what is the answer, sir? Yeah, the answer. Answer is correct. What, Which A or one? C? Well, sure. Well, sir. How Also, on this its is a way? Frau. This is a Frau. Also, sie lernt Leute kennen, sehr gern. Mhm. Und sie lernt auch etwas Neues lernen. Also, das ist eher A. Okay. Okay. Ja. Okay. Vielen Dank. Person 8. Ich bin 27 Jahre alt und arbeite in München als Optiker. Seit einem Jahr bin ich Mitglied im Verein der Münchner Volkssternwarte. Für die Sterne habe ich mich schon als Kind interessiert und ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich durch die großen Teleskope den Mars beobachten kann. Der Mars ist mein Lieblingsplanet und seit wir wissen, dass es dort auch Wasser gibt, sind viele Forschungsprojekte im Gang. Und wer weiß, vielleicht landen wir Menschen ja doch eines Tages auf dem Mars. Hier in der Volkssternwarte werden auch viele Kurse und Vorlesungen zum Thema Astronomie angeboten. Das lasse ich mir meistens nicht entgehen. Vor kurzem hatten wir zum Beispiel eine Mondfinsternis. Das war so faszinierend und interessant. Und ich lerne immer noch dazu, auch über die verschiedenen Teleskope und Beobachtungsmittel. Das wird mir einfach nicht langweilig. Say. Say ist richtig. Say. But he said something very curious. Er beobachtet Mars. Yeah, many of his words were not clear to me. So, ich beobachte sehr gern Mars. What is this Mars? Mars. Ja. He didn't say Mars. He said Mars. You saw how that R is not pronounced? It gets merged with the vowel. Now you understand what I mean? It's not Mars. 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 A and Yeah. they get merged. This is called the vocalisiertes R. Yeah, the R that has become a vowel now. It's something akin or cousin to Vater. It's not Vater. Vater. It's part of the Vater. Yeah. Very interesting. That's why I said pay attention to these. So once you are very familiar with this, then it becomes very easy to pronounce and speak like them. And incidentally, what is the article for Mars? There. Yeah, it's There. correct. They are Mars. How do I know it's there and not the? Because Sie haben das schon you said gesagt, once sir. that all Alle Planeten gibt es der maskulinen Geschlecht. Yeah, but apart from that rule, even if you forget that rule, he had used auf dem. Okay. Auf dem Mars. So dem would mean either there or das. Das. Ja. Because them cannot come with feminine. So your choice is between masculine and neuter. Go for masculine because the percentage wise, statistically speaking, masculine nouns will be more than the neuter nouns. And then of course the rule that Rukmini mentioned, planets are masculine. Now, Ich habe das nicht genannt, sir. Sie haben das schon gesagt in den Unterricht einmal. Yeah. Weiß ich nicht. Okay. Ja? Hab schon vergessen. Okay. Das zweite Mal hören wir das hier. Und wir können hier auch herausfinden, wer hat was gesagt. Even if you read, you should be able to find out who said what. But that we'll do tomorrow. So, jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil. Und dieser Teil hier ist auch sehr, sehr interessant. Etwas mit der Zeit zu tun. Und hier beschäftigen wir uns mit dieser trennbare oder nicht trennbare Präfixe oder. Ich habe nicht gesagt und.
So, diese Präfixe, es gibt einige auf Deutsch, die sind diese sogenannten Problempräfixe. Problempräfixe, weil diese Präfixe oder das Verb, mit dem diese Präfixe verbunden worden sind, hat unterschiedliche Bedeutung. Und diese Bedeutung hängt total von der Betonung des Verbs ab. Total. Deshalb ist es wichtig, die Betonung oder die Aussprache des Verbs richtig zu verstehen. So if you do not understand or if you do not learn the pronunciation and you make a mistake in the pronunciation, the meaning of the verb changes. A simple example would be wiederholen and wiederholen. Wiederholen, trennbar. Wiederholen, nicht trennbar. Remember, first syllable, separate. Right. Yeah, break it. If it's in the middle, the second half, then it's not separable. It's similar to besuchen, not besuchen. Besuchen, not separable. Erklären, not separable. Entschuldigen. It's not entschuldigen, entschuldigen. Yeah? Verstehen, not verstehen. Many of you, I'm not too sure, should not accuse you without having heard your pronunciation of that verb. Ich habe alles verstanden. It's very good that you understood everything. I appreciate it. Aber das ist nicht richtig ausgesprochen. Ich habe alles verstanden. Nein, ich habe alles verstanden. It should be in the second half. Okay. That is what you must pay attention to. Do it consciously in the beginning, at least with the common words, and then it becomes automatic. Here you have to make it automatic. Learn the verb along with its meaning. Along with its meaning. Don't learn a verb like roofing and then say, I've learned roofing with unroofing. I've also learned it with ये सब roofing ही है ना ये सब roofing नहीं है. Basically there are three verbs here. Three verbs here. Unroofen, uproofen, and let's say one more. Ausrufen and Oh my God, how many Oh, there are are plenty. there? There are plenty. बहुत है. तो यहाँ पे 4 verbs हैं. In addition to roofen, तो 5 हो गए. There are 5 verbs here. Not roofen with different prefixes. Don't learn them in that way. Bitte macht diese Fehler nicht. Ja, roofen, unroofen, abrufen, ausrufen, berufen. 5 Verben haben wir hier. Nicht ein Verb mit verschiedener Präfixen. Sir, Ja, ich möchte was sagen, Sir. Es ist ein bisschen einfacher für mich, das Nomen zu lernen, aber es ist immer so schwierig, ein Verb zu lernen. So, gibt es dafür irgendwelche Sätze bilden, eigene Sätze bilden, Kushi. Bilde bitte eigene Sätze und nicht Sätze aus dem Buch oder aus dem Wörterbuch oder aus dem Internet. Because the nouns are easy to learn than the verbs, right?
Because simply No, your it's not, lungs. it's not that. If you make a sentence yourself, you will remember that sentence longer than what you have read. Okay. So that's one of the primary reasons why I insist that make your own sentences. Don't give me examples from the net or any other book, because those examples are not yours. They're somebody else's examples in some other context. You make one yourself. The moment you make one yourself, it'll become clear. Clear to you because you made that sentence yourself. So these were prefixes, an, up, aus, be. Problem is, how do I give you a definition of an? Also, ich habe das gleiche Problem. Es gibt viele Vorsilben für ein Verb. Also zum Beispiel losen jetzt und aufstehen, ziehen. Yeah, same with stay-in also. If you take stay-in, you can have bestehen, aufstehen, for example. Mhm. Entstehen. Auch machen. Also es ist sehr Verstehen. schwierig, alles daran zu Verstehen. erinnern. There's a whole lot of prefixes possible with some verbs. Mhm. Whole lot of prefixes. Mhm. Each time you add a prefix, you're adding a new meaning to it. The Grundbedeutung is still stehen in some form or the other. Let's say Grundbedeutung is there, but it doesn't always help you because we are not language experts. We don't understand all the variations of meaning of stehen. Right? Bestehen, something here standing, bestehen. On this. So you are insisting on something. Stehen, from here, aufstehen. Standing, but upright. Entstehen. Stehen, from this something is coming out. Arise. Mhm. Right? So there are ways to work it out. But then for that you have to study language, which we don't need right now. We're only learning the language. So let's learn it in this manner. What's the difference? Yeah. Between Learning and studying? Learning and studying. studying is what I have done, learning is what you're doing. Okay. You learn at school and study at college. Lernen ist also oberflächliches Lernen, also nicht so tief hineingehen. Yeah, okay. Ja, Lernen ist, was wir tun. Also wir lernen hier Deutsch. Studieren is when you go very deep into the subject, BA, MA, MSc, MPhil, MLit, PhD, Doktorarbeit und so weiter und so weiter. So, the rule, he says, give me the rule. Die Vorsilben und so und so und so und so und so weiter können trennbar oder untrennbar sein. What they're giving you is very simple, über, unter, those prefixes they're giving you here. And fortunately only 5 of them right now. Die Betonung der Vorsilbe kann eine Verstehenshilfe sein. What a brilliant sentence. Die Betonung der Vorsilbe is a help to understanding the verb. Yeah, but how the hell do I know where to put the stress? Learn it with the verb. It's like I just told you. You have wiederholen. There are 2 pronunciations. One is this. Oh, sorry.
wiederholen, delete W. One is this one. And the other one, yeah. Yeah, and the other one, I can make this clear to you. See? Ich habe das Bier wiedergeholt. Stress is here. Because the stress is here, I can form a participle 2 with a G in the middle. Ich habe die Aufgabe wiederholt. The stress is here. And the rule says that you can't have a G with non-separable prefixes. And under them you have B. Remember? B, L. Say EMP, ENT, VAR, yeah. ZER. And Interm is ERM. So these will not take a G in the participle 2. Any verb beginning with BE, GE, ER, ENT, EMP, VER, ZER, and ERN ending with ERN will not have a G. This is fixed. But you can't include wieder here. It can be both. You can't use über here. Übersetzen, übersetzen. You can't use unter here. Unterstellen, unterstellen. You can't use, what else do we have now? Über, unter, wieder. There's one more, I think. I'm missing out something. Anyway. So I can't use a GE in the second. Wiederholt. So here wiederholt would mean repeat. Wiedergeholt, to fetch again. Ich habe das Bier wiedergeholt. To remember this, I would suggest, I mean, that's the way I normally do it. Go back to your initial verb that you learned right in the beginning. Anrufen. It's not anrufen. Anrufen. Separated. Besuchen. Not besuchen. Besuchen. Suchen. It's on the part, second half, not on the prefix. So, non-separate. Yeah. So, apply that part here. How do I get the pronunciation right? So, Vorsilbe betont, anrufen, Verb trennbar. Vorsilbe nicht betont, Verb untrennbar. Okay? Yes. So, well, let's stop here. And the homework that you have here right now is, with the help of a dictionary or Google or internet or egal, was weiß ist, look at these verbs and the prefixes here. Spiegeln wieder.
widerspiegeln. The pronunciation is the same as IE. The meaning is different. Widerspiegeln, separable. Wir sollten dazu, now there's a modal verb. So ist es übergehen oder übergehen? Remember with modal verb, wir bilden immer das infinitive. So you don't know whether this is separable or non-separable. Number 3 is clear. Viele haben noch nicht, this is durchschaut, not durchgeschaut. So it's not, there's no ge here. So it's non-separable. Durch, yeah, that is the other prefix. Durch is a untrennbares prefix. So if it is nicht trennbar, second half. Wir haben noch nicht durchschaut, wie viel Zeit Sie mit Ihrem Handy verspielen. Then you have umkehren. Is it umkehren oder umkehren? Again, modal verb. So you can't make out from here, is it separable or non-separable. Dass wir beim Spielen die Zeit vergessen, not vergessen, vergessen. Ver is not stressed. Manche Leute, now look at this verb here, ordnen ihr Verhalten dem Handy regelrecht unter. Das ist unterordnen. Oh, sorry, unterordnen. So unter the stress part. So unter is one of them again. Unter, über, durch und wieder. So use whatever means you have at your disposal to work your way through this. Und mehr könnt ihr dann auch auf Seite 23, das ist das Arbeitsbuch hier finden. And you'll see that the meaning is different. Meaning will be different. And what they have done is they've separated the verbs here. They have not given you the double meaning here. Trennbar und nicht trennbar oder untrennbar. They have not given you the meanings here. This is the problem column. This is the problem. This is not a problem. Untrennbar, clear cut. Clear cut. Trennbar, clear cut. But trennbar und untrennbar, this is a problem area. This part. Morgen machen wir weiter damit. Yeah. So, thank you so much for your patience today. Sir, also, can you send the link to Doodle? You said which drive did you say? Something. PDF drive. PDF. Okay. Because I found this link, I put in chat. There is a PDF on this also, but I think it is an original. Archive will have original documents. Yeah. Download from there. Either there or check out PDF drive also. Okay. Yeah, archive.org is a wonderful site. Mm-hmm. You got many, many priceless books there. Also try PDF drive. Yeah. Danke. Vielen Dank. Schönen Tag. Tschüss. So, einen schönen Tag noch. Genau. Cheers. Bis morgen. Danke, danke.